Maiso kutoka Saburu wako pale, Mheshimiwa Kairo kutoka Nakuru asante sana, Mheshimiwa Ruth Mwaneki kutoka kule Kegumo asante sana, Governor Derito Mureithi kutoka Laikipia, Mheshimiwa Governor National Director of Elections Jamle Kikamau yuko pale asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kados Deputy Speaker kule National Assembly, Wajiko kutoka Laikipia asante sana, Madam Joyce Deputy DG Kiabu asante sana, Deputy DG Bwana Maje, Mheshimiwa Maje kutoka Kajiado, Mheshimiwa Kimali kutoka Mathioya, Mheshimiwa Dwati kutoka Gatanga asante sana. Tuko na Senator mwenyewe Kebi Getora kutoka Murang'a asante sana. Tuko na Mheshimiwa Patrick Moirore, mzee ambaye anachagia pakubwa mambo ya social media asante sana. Tuko na DG Karogo ako hapa asante sana. Macho inapotea huko. Huyu naye Mheshimiwa Manzo, huyu siku moja alipotea na certificate nyingine. Ako hapa Mheshimiwa Manzo Senator asante sana. Mheshimiwa Bui wa kutoka chama cha Wiper asante sana. Tuko na wewe Kaucho, hata uliambiwa utanundirwa ranch, mambo yako iko sawa. Give me that name. Chairman wa security wa zamani Mheshimiwa Mwadhi uko hapa, ako hapo. Wengine wamefunikwa pale siwaoni, lakini wako wengi, tutaendelea kuwajua tunapoendelea. Tuko na MCA, huyu mbaya anaitwa Karani. Your Excellency, Mheshimiwa Karani is our newest MCA. Alishida kiti ya MCA kule Embakasi juzi, akawaagusha wote ambao walikuwako hata wale wa UDA. Juzi tu, our newest kid in the block. Sasa tuko na Mheshimiwa Mogo kutoka eneo hili, Mheshimiwa kutoka Naivasha, Mheshimiwa Sare kutoka Nakuru, nitakumbuka jina yako hata wewe. Na wale wengine kule naona siwaoni. Senator Mara kutoka Kiambu yuko hapa. Ndio huyo Damaris kutoka Kiambaa yuko hapa. Huko pale mzee mwenyewe, wote wako hapa. Na inaweza kuwa gumu yangu kusema wote, lakini tunasema ni shukrani kubwa sana kwenyu nyinyi kuja. Na iko Mwaura pale, Deputy Speaker wa Kiambu yuko pale, Kawajiro yuko pale, Chebesh yuko pale. Chebesh is also in the house. Thank you so much Mheshimiwa Chebesh. You will give us the vote of thanks Chebesh. Kat chali. Kwa hayo mengi na yule pia mpigieni makofi. Jina yake nitaipata hivi karibuni. Thank you so much. Kwa hayo mengi na machache, tuweze kuuliza tu waja wa WB popular demand, inuke mkono. Huyo ndio wanek wa WD. Sawa, asante sana. Thank you so much. Kwa sababu ya muda, I see you and I salute you. Kwa sababu ya muda, naomba tumuulize tu Mama Maiso Lechomo kuja sema mawili hapa ya haraka, alafu tuweze kusikia wageni wetu kutoka vyama tofauti wakituongelesha, na nitawaita mmoja kwa mmoja kama vile tuliambiwa tufanye na party leader wetu. Mpigieni Mheshimiwa Maiso Lechomo makofi. Huyu amehakikisha chama cha Jubilee Saburu kiko hai na kiko na nguvu. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta, baba wetu Raila Omolo Odinga, leaders wetu wote wa Azimio na wamama na delegate wa Jubilee, hamjambo? Tusalimiane wote. Jubilee juu! Jubilee juu! Yangu ni machache. Kitu ya kwanza nataka kusema katika kwa chama yetu ya Azimio, nataka kueleza kinaganaga ijulikane. Sisi wana wa Jubilee, ile matisho ya maongeo ya maredio
ya ma-TV. Nataka kusema Jubilee iko masimamo ya ukweli. Hatuwezi kufuata wakora wa barabara. Kwa hivyo nataka kusema wale wako tuko Azimio kama Jubilee, atutoki. Wale wakora tafadhali ya ma-TV, ya ma-radio, ya kila pahali, tafadhali tusifuate. Sisi Jubilee chama inasimama imara na haturudi rivers hata kidogo. Hata kama tuna watu wawili tano, tutasimama na Jubilee. Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta ndio party leader ya Jubilee na ndio party leader pia ya Azimio. Isikike tafadhalini. Mimi nataka kusema hivi. Kama mama, ninashukuru kwa ile kiti mlinipatia kama wanachama wa Jubilee. Ninasema asante. Nitafanya kazi kwa Kenya mzima, sio bali nusu Kenya mzima. Na kila mtu anajua masimamo ya Maison ni gani. Si ya kutangatanga barabara, si ya shilingi 5. Kwa hivyo mnataka tu kusema hivi. Tuchikilie njia ya Mungu iko. Na nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais wetu Uhuru Kenyatta, unajua mimi bado sijajua kama umeenda retire. Mimi nataka kusema hivi. Jana wiki mzima nilikuwa Rome. Nilisamia Bob kwa mkono yangu. Hata hii mkono sikutaka kuosha. Kwa sababu ile baraka ametupatia ni kubwa sana. Kwa hivyo nataka kusema wana Jubilee na sisi leaders, baba wetu Raila Odinga, simama imara. Hii chakula imepanda, kuna watu wanaumia. Ukienda machinani ya wafugaji, ng'ombe imeisha, mbuzi imeisha, sukari ni shilingi 300, wacha 200, kilo ni 300. Unga ile ya gunia ni shilingi 200. Kwa hivyo watu wanaumia kwa sababu ya vitu imeenda juu. Sisi hatuusi mbuzi sahi, ala hatuna, hatuusi ng'ombe, ala hatuna kwa sababu simeisha. Kwa hivyo uniambie, watoto wako nyumbani, watoto wajaenda shule kwa wafugaji, hakuna mali yoyote watauzia mali yao. Kwa hivyo hii si mchezo. Kama watu waoni tumesama, lakini Mungu mwenyewe atatusaidia. Asanteni, tushikilie chama. Makofi kwake Mheshimiwa Maisole Chomo. Nataka tuwalike viongozi ambao wametutembelea ili waweze kuongea kwa kifupi, na kabla hayo nimwalike kiongozi wetu kule bugeni. Mimi husema ni kiongozi ya walio wengi kwa sababu kula yetu ya bunge bado ukiangalia website Azimio is the majority party in parliament. Mheshimiwa Wadai, kuja utujulishe viongozi ambao wamekuja kabla tusikie vigogo wenyewe wakisema. Mpigieni makofi tafadhali. Mheshimiwa Wadai. Wana Jubilee oye! Jubilee oye! Azimio oye! Kiongozi wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Kiongozi ya Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wote wa vyama tanzu wa Azimio, pamoja na wajumbe wa chama cha Jubilee, hamjambo tena. Mimi langu itakuwa machache sana. Nataka niseme kwa niaba ya wabunge wote, wa Azimio, wabunge la kitaifa, tumekuja hapa siku ya leo kujiunga nanyi wajumbe wa Jubilee, na tena kuthibitisha ya kwamba sisi kama Azimio Coalition kule bungeni tunatambua ya kwamba Jubilee ni chama tanzu cha Azimio.
na ni chama kimoja kinaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya na ni jukumu la kila kiongozi kuheshimu na kutii katiba ya nchi. And the constitution of this country dictates that we all have an obligation to protect and defend it. And yet we know under Article 4, sub-Article 2 of the Constitution, that Kenya is a multi-party democracy. And therefore anybody, any person attempting to kill multi-party democracy by way of scavenging on political parties is enemy number one of the people of Kenya. Nataka nipongeze wana Jubilee kwa kusimama imara siku ya leo na kuwaonyesha wale walogai, wale wakora ambao wanatumiwa kuharibu chama cha Jubilee kwamba hiki chama kina wenyewe, ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na nikimalizia wacha niseme hivi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ni kama mwana Kenya halisi, uko na rights zako. You have your rights under Article 38 of the Constitution. You enjoy your political rights in the same way all of us enjoy those rights. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa, na aendelee kuungana na sisi kama Azimio, aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa, nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio wako katika bungeni. Niko na naibu wangu Mheshimiwa Robert Mbui ambaye pia ni mbunge wa Kathiani kule Machakos County. Vile vile tunaye Senator Dan Manzo, Senator wa Makwiny. Tuko na Mheshimiwa Basil wa Yatta, Mheshimiwa Basil kutoka constituency ya Yatta. Vile vile alishasauliwa Mheshimiwa Gladwell Cheriot, wewe huyu wa KANU, simama tu wakuone. Mheshimiwa Cheriot kutoka Baringo. Tuko na Mheshimiwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Wengine watambuliwa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Nataka kumuita aliyekuwa governor kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia, akuje aseme na sisi. Karibu governor. Huyu wachezi. Jubilee. Kwanza ni shukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo. Na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Kwa hivyo hii mambo ya kuanza kutuonyesha kama Jubilee ni nyoka, kama Jubilee ni nyoka, hata wao ni shetani. Kwa sababu si mtoto wa nyoka ni nyoka. Si mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo wale ambao wanaongea kuhusu Jubilee wajue kwamba wao ni vifaranga vya Jubilee. Kama Jubilee ni shetani, wao ni ibilisi. Hiyo nyingine, mimi niliingia Azimio kwa sababu ya asma moja. Watu wangu wanipige, wafanye nini, lakini kama kuna mtu anazama ukweli,
sio huyo neighbor yangu, ni wa Iria. Jubilee ilisema kwa sababu ya ile shida ambayo ilikuwa Mount Kenya na sehemu zingine, Azimio, kuwe na one man, one vote, one shilling. Huyu mzee wakiandamana na mzee huyo mwingine rafiki yetu Uhuru Kenyatta walikuwa wameshikilia vile kutakuwa na usawa katika ugavi wa mali. Na hiyo ndio ilifanya mimi niingie Azimio. Baada ya uchaguzi wao wenyewe wameingia Azimio. Wameanza kusema one man, one vote, one shilling. Kwa hivyo wao ni wa Azimio number 1. Kwa hivyo hawana haki kuelekeza kidole cha lawama kwa Azimio at all. Nikimalizia sasa mimi nitaongea na watu wa nyumbani. Sawa sawa? Agekoro ujarie na inywe. Negatha muthikiririe. Na tigo cio wana hare ororokiro ri ugaga. Wedare akorwo Azimio, haja kuwa Azimio, haja kuwa ODM, ni mara yake ya kwanza kuingia kwa serikali na kazi yake ni kututisha hapa. Huyo Gachagua huyo. Huyo Gasiedha huyo. Huyo Gasiedha. Yeye haja kuwa mwanachama wa Jubilee, yeye haja kuwa mwanachama wa Azimio, haja kuwa mwanachama wa ODM, aache kuleta confusion kwa serikali. Hiyo nyingine, wakati Rais Moi aliporetire, alikuwa amefanya mengi, mema na mabaya. Alipoenda Rift Valley, watu wa Rift Valley wakiongozwa na rais wa sasa, wote walimkaribisha kama mtoto wao baada ya kutumikia Kenya. Sisi wa Kikuyu tunaelezewa ya kwamba Kenyatta akija tumchome na tumpige. Kwani tumekuwa watu takataka kutoka wapi? Munaambiwa kijana yenu mumalize na munachukua buduki, munachukua matuzi. Hebu nimuelezee. Sisi atejaria Gikuyu. Jaria Gikuyu. Dauga atiriri. Hindi iria Moi aritaire ri. Na ni Moi akite mega na moru ri. Na ni tumoiri. Karejini yothe ri. Na ni arata itu ri. Mamwamukirire mucii makiuga ni mwana wao. Mamutwaragira music. Etiguo. Magatwara thenge na makamurugira thubu. Tondu ni wao. Twauga ni ahitetie matwiraga aca. No ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tũmũtwĩre mata tũmũmene na tũmũnyarire. Kaĩ mwakĩgire na ũrĩa ũramũritia Ngai-nĩ Gachagua okĩte gatwara kwa gacaitani biũ atĩ tũmene andũ aitũ. Ndamwĩra kĩndũ kĩmwe, gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ, no ithuĩ na niĩ ndĩ wa Iria, niĩ njũĩ Kenyatta nĩ mwana witũ. Njũĩ Kenyatta nĩ mwana wao. Akorwo nĩ ahĩtĩtie sawa sawa, ithuĩ nĩ tũkũmuohera. No gũtingĩtuĩka twamwĩkĩra mabĩngũ ũrĩa Kĩmathi ekagĩrwo mabĩngũ, ũrĩa Kenyatta ũcio ũngĩ ekagĩrwo mabĩngũ. Na niĩ nĩkĩo ndegeire mwena ũyũ biũ, nĩ kuona andũ aitũ makĩũra mũkarĩra kĩoro andũ aitũ. Nikimalizia, haha tũranyitana tunaandamwa. Tareu majitiria na haha thutha na hĩndĩ mambĩrĩirie kũriũkia, ndio sababu wanaanza kuvuhua na kuleta mambo ya EACC kwangu. Mimi naongea ukweli. Wanaanza kusema ati kuna kampuni ilifanya kazi 2013 ati mimi ni mhusika. Hiyo kampuni mimi sina share, sina chochote. Waambiwe hivi na Gachagua waambie hivi, aniandame afanye nini, mimi singatuki. Akuje na EACC na chochote. Kama kuna mtu ambaye alipata shida miaka 10, si Gachagua. Sawa sawa? Yeye alishikwa mara moja. Huyu baba aliteswa akawekwa kizuizini. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa mpaka Hague. Mimi nimeshikwa
kwa madai ya uongo mara 10. Alishikwa mara moja akaanza kujikojolea, hiyo ndio anaendaga nayo Central Kenya. Akisema ati vile yeye alishikwa. Kogwa andũ aitũ ndakiria hau na nĩngwendaga mũthuri ũcio aigua, ndio kana nĩ aigua. Tũcokere twarie Gĩkũyũ hanini. Niĩ baba witũ ndauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Moi aritaire rĩ, ainũka Rift Valley rĩ, na nĩekĩte maũndũ maingĩ, mamwe marĩ mega na mamwe marĩ moru, tondũ ngethana mĩaka ĩyo yothe no nginya akorwo na kaũndũ. Kũrĩa aigirwo handũ mathiaga tarĩ kũmũhoya, magathiĩ na mursik, magatwara thenge, makaruga thubu na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Rais ũyũ wĩkuo William Ruto atindaga gwake mũciĩ na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Gideoni ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũmworotaga, no ithuĩ witũ aritaya tukerwo turume na tumuhure na tuiye mbũri ciake. Koguo gwetagwo kũrogwo. Merwo ithuĩ macio mangĩ maigwo kando, no Gĩkũyũ maya Ngai tũtikũhũrithanio. Sawa. Ũyũ nĩ witũ, niĩ ndĩ mũrũ wa nyina, na we ũramũhũra wĩ mwarĩ wa nyina na wĩ mũrũ wa nyina. Na nĩ tũrĩikara thĩ twĩ rũrĩrĩ tuge ciaca rĩu ihũrwo, no andũ aitũ matiganwo matiganwo nao. Na twĩka resolution, nĩmwetĩkĩra njamba itũ tiganwo nayo? Nĩtwoya imoko no rĩo kũmũhutia ona ithuĩ tũkũndiru nake. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wairia. Haya, nataka kumwalika rafiki wetu hapa ambaye mnamjua sana. Alikuwa presidential candidate na akamaliza akiwa namba 3. Na alikuwa namba 3 na kura yake pia iliibiwa. Nataka nimwalike Mheshimiwa Wajakoya, ndio huyo kwa nyumba. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila, tena ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake, jamba, maongeo ni a statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi. Unaingilia kazi ya polisi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Si mnawajua?
tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hawa watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ama rongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya kwamba ataleta Wajakoya kwa hiyo pati yao kumani na mama yake, wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba Live proceedings at the Ngong Race Course here in Nairobi as former President Uhuru Kenyatta leads the Jubilee Party National Delegates Conference today, largely aimed at ousting rebels from the party. The president there going ahead to expel Kanini Kega, Yala MP, as well as nominated member of Parliament DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Langa mukamba nubombe umoja wewe nubombe leo ni leo asemaye kesho ni muwango asemaye kesho ni muwango mama ni muwango ni muwango. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Nataka tumpokee Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa
ameitumikia serikali ya Jubilee, alikuwako na yeye ni kiongozi, tunamheshimu, party leader wa DAP. Karibu mheshimiwa. Asante sana SG wa Jubilee, Mheshimiwa Kioni, rafiki yangu. Your Excellency, the 4th President of the Republic of Kenya. Your Excellency, the 2nd Prime Minister of the Republic of Kenya. Your Excellency, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Kalonzo, Mama Martha Karua, na wenzangu wote, wageni wa Jubilee na wana Jubilee wote. Hamjambo. Kwanza niko hapa kama kiongozi wa chama cha DAP, Democratic Action Party of Kenya, a sister party wa Jubilee. Lakini pia niko hapa kama founder member wa Jubilee. Kwa hivyo nikiwa hapa si pia mimi ni member. Na leo nimefurahi sana kuwa hapa. Na kitu kimenifurahisha sana, nimeangalia alama ya chama hiki. Na hii alama ni ya njiwa. Na njiwa inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Wangapi hapa wanapenda amani? Nione kwa mikono tu. Your Excellency President Uhuru, looking at the dove reminds me of the journey we started together over 10 years ago. When we launched TNA and you started your journey to the presidency, your symbol was the dove. And one thing you said then over 10 years ago was that you are going to fight for peace. And great leaders in the world value peace, because peace is the foundation of development and everything else. And that is what Uhuru Kenyatta stood for. Secondly, you said you'd fight for the unity of this nation. And you started by uniting many parties, the TNA party, my party, New Ford Kenya, URP, and 10 other parties, to form this great party of Jubilee that will bring together this nation and unite our country. Today, as we come here as your partners in Azimio, we are proud that as the leader of Jubilee, you are still leading Jubilee towards unity. Na ndio sababu wana Azimio wa umoja tunafurahi sana kusimama hapa bega kwa bega na wana Jubilee. The third thing you vowed to fight then was corruption and tribalism. Just last week, we had the Prime Minister of Singapore in Kenya. 10 years ago, you told this nation that at independence, Kenya was at par as per our GDP with Singapore, Malaysia, and South Korea. Why the so-called Asian tigers left us behind, the experts told us, was because of the twin evils of tribalism and corruption. As president, you fought the twin evils. Today, all the people who had cases have had their cases withdrawn, and those corrupt have been put back to work, and Kenya Kwanza has entrenched corruption and tribalism. So as we stand here today, we want to tell you that your job is not done yet. And as Jubilee, we want to stand with you and to continue working with you. Kwa wale ambao wanaleta vitisho kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, nataka niwaambie, I've known this gentleman since my childhood. Uhuru sio mtu wa kutishwa bwana. Na Uhuru sio mtu wa kupangwa bwana. Na wana Jubilee, si wao walisema ati hawapangwingwi? Nyinyi mnakubali mpangwe? Mnakubali mpangiwe uongozi wa chama chenu? Waambieni hata nyinyi mpangwingwi. Hiyo umeamua? Na hiyo ndio jambo nataka niseme hapa kama waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. As the last Minister for Justice and Constitutional Affairs, I want to say that the lie that is being advanced by Kenya Kwanza, the blackmail against Uhuru Kenyatta to force him into retirement,
we want to say that that constitution we passed in 2010 gives Uhuru Kenyatta and every Kenyan political rights under Article 38. You cannot limit his rights. Tuko pamoja? Na kama you want to play blackmail, you want to intimidate, ati munacheza ile mchezo ya money or the box. Munakumbuka hiyo mchezo? Yani wanamwambia eti either awache box, yani siasa, ati ndio apate marupurupu. Wana Jubilee, hebu niwaulize, mimi nimemsikiza Uhuru akiongea. Nataka niwaulize ninyi mpige kura leo. Should Uhuru choose the box or the money? Money or the box? Money or the box? Hebu wanaosema box. Sasa wana Kenya kwanza, mwache kutisha Uhuru na hiyo siasa ya pesa. Huyu Uhuru ni mtu kweli? Ati asipokubali atoke, ati hawatampa marupurupu yake. Wakae na, they can keep the money. Uhuru should keep the box. He should keep Jubilee. Ele kutuongoza. Raila Odinga. Hebu amua hapo. Mwisho nataka niseme hii alama ya njiwa. Across the world, greatest leaders have fought for peace. Ukiangalia kule Afrika Kusini, ni sababu ya uongozi wa Mandela na mwenzake de Klerk. They build bridges of peace and brotherhood. That is how apartheid ended in South Africa. Kule Northern Ireland, Uingereza, Tony Blair na mwenzake wa Sinn Féin, Jerry Adams. They built bridges of peace and brotherhood. That is how the IRA bombing stopped. Hapa kwenye nchi yetu ya Kenya, Jomo Kenyatta aliteswa na wakoloni. Akafungwa kule Kapenguria, akapelekwa kule kwa Waturkana. Miaka 7. Alipokuwa rais alisema, twende Nakuru, wakoloni waje kule. Aliwaambia ninyi, I forgive you, but I will not forget. That is how great leaders lead a country. You cannot lead a country through vengeance. Country through vindictiveness. You cannot lead a country through vendetta. Wenzetu wa Kenya kwanza tutaka tuambie mwache siasa ya chuki. Ya mamangiro ya mjane. Na wale wanaiba kondoo yenu. Tunataka tuseme Kenya belongs to all of us. For country, and we'll continue walking this journey together. Mwisho, we are democracy. Because we are seeing Herod where you kill all male firstborns so that you remain. UDA chama ya kuwa vyama vyote eti tubaki na chama kimoja cha UDA kitakachoongoza Kenya kwa miaka 100. Hiyo mnakubali? The first male child wanajaribu kuwa ni Jubilee. We are here kama wanaazimio kuambia we will stand with Jubilee in defense of multi-party democracy. And we want to tell the man from Mathira, si mnamjua? Ati he was just stamping, ati amemaliza Jubilee, out of 28 MPs amewanyang'anya 26. Ati amemaliza ODM, amechukua wabunge 8. Hata chama changu cha DAP, Mheshimiwa Rais, nimevamiwa 2 weeks ago. They tried to cause a coup in the neck, tukakabiliana na hawa. They are targeting Wiper and all other parties. Today we want to say we are here in the spirit of the Musketeers, where the Musketeers would say all for one and one for all. Wewe ukiguza Jubilee, umeguza Azimio. Azimio is Jubilee and Jubilee is Azimio. Tuko pamoja? So we are here to say no to the attempt by Kenya Kwanza to turn back the clock, to return Kenya to a single party state. We know
wao ni wanafunzi wa Nyayo. Nyayo kill multi-party democracy, wanafuata hiyo Nyayo. Na hata Mathioya, kuna jamaa anaitwa Kamodha alisema eti chama ni kimoja kutawala miaka 100. Sisi leo tuwasema let it remain a dream, but Kenya will remain a multi-party state. Tuko pamoja? So nikimalizia, nataka niwashukuru sana. Na niseme wote tulio hapa, safari haijakamilika. Wakenya wanaumia. Bwana Opiyo Wandayi, ukiwa hapa na wabunge, na tuko na watu kama kina Gaucho wamekuwa wanapigana sana mambo ya unga. Your Excellency, I want to thank you kutambua watu wa chini kama Gaucho. Sababu kuna jamaa walijifanya mahasla, eti wanapenda watu wa chini. Siku hizi wamechukua watu ma-CAS kama kina Kidero. Kidero ni hasla kweli? Ile pesa yenu ambayo wangepea Gaucho, wanapea Kidero kwa CAS. Mheshimiwa Rais, wewe shika hii watu wa chini. They were taken for a ride. Kenya Kwanza has become a boulevard of broken promises and lies. Na sisi, baba ametembea na huyu Gaucho. Ukimnunulia lunch, Mheshimiwa Rais, kumbuka Gaucho ana ndugu yake anaitwa Okanga. Tafuta Okanga pia umnunulie lunch bwana. So nawashukuru sana. Mungu awabariki wana Jubilee. The journey still continues. Our MPs, ile bili inaongeza mambo ya ushuru. Tunataka wabunge wetu wapinge wasipinge. Wabunge wetu wapinge wasipinge. Ili wasiongeze ushuru, si ndio? Walisema eti Uhuru aliongeza ushuru na Raila na handshake. Sasa si wao wako pale. Badala ya kupunguza, si wanataka kuongeza. Shetani afanye nini? Asanteni, Mungu awabariki. God bless you all. Pigieni Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa makofi. Thank you so much. Mambo ameanena ni mazito mazito. Tuko wega ucho kuja hapa. Kuja hapa. Kwa kifupi sana. Kwa kifupi. Wanajubilee TV, wanabunge ya wanageto TV. Kitu ya kwanza, leo ni siku yangu ya kwanza kukaa mbele ya mapresident wawili. Hiyo inamaanisha Raila na Uhuru Kenyatta ndio main asla na wasafara, wale wanaangalia wasafara wa chini. Ni kweli si kweli? Mimi sina mengi, lakini ile kitu nataka kusema kwa watu wa Jubilee ya kwamba juzi niliongea kama nimekasirika kwa sababu gani? Yes, mimi sio mtu wa ODM baba yangu ni Raila Amolo Odinga ndo na defend. Na juu baba aliniambia lazima ni defend Uhuru mala napigwa, baba akiniambia Gaucho ruka na ruka. Nikishavunjika ndo namuuliza baba nilikuwa narukia nini? Lakini lazima niruke ya kwanza. Nasema hivi, hata kama wamedharau Uhuru Kenyatta aje, awange replace Uhuru Muigai Kenyatta, former president, eti na mtu anaitwa Sabina Joy. Sio Sabina? Ni Sabina Joy ama ni Sabina Chege? Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Munge mtafutia mtu ambao kuna integrity. Si mtu anajua hizi room zingine mingi kuliko maisha yake. Wanajubilee ria. Wanajubilee TV. Mimi kama bunge president nasema mbele ya former president, unajua mimi ndio president Uhuru Kenyatta nafaa pige picha na mimi kwa sababu mimi bado niko kwa kiti. Ni kweli si kweli? Nasema hivi Mr. President, naomba wewe na president wangu Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, musiwachane kwa sababu uwasama ambayo ilikuwa chuki ya Wakikuyu na Wajaluo ilianza kitambo. Lazima mukae pamoja ili tuendelee kuwa wasichana wa Kikuyu na Wakikuyu pia wafanye biashara kwa hizi nchi zingine. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema
Jana niliona jamaa mwingine akona ndevu amepiga dai. Akinisaliti kwa ule president bandia. Mimi pia nataka nisaliti huyo jamaa ambaye alinunuliwa na Raila Odinga akiuza mbuzi. Anaitwa sijui Adwa nini? Anaitwa Adwa nini? Kama si Raila Odinga, Duale angefanya biashara ya ubroka ya mbuzi. Raila ndiye alimtoa kwa mbuzi, akamweka mtu, Uhuru Kenyatta akamweka waziri. Leo anatumia Wasomali kumaliza biashara ya Wakikuyu. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Alafu mtu mwingine anazunguka na koti kubwa anakaa kama mtalikazwa. Live proceedings at the Ngong Racecourse here in Nairobi as Jubilee takes on its National Delegates Conference. Former President Uhuru Kenyatta, they're looking to assert his authority as the party leader, as well as oust rebel members of the party who have since pledged alliance to the Kenya Kwanza coalition. The Jubilee Party has today in the conference nominated new members to its National Executive Committee to replace the rebel members, and it has, among other members, nominated Beatrice Gabo to be the Deputy Party Leader Strategy. We also have the likes of Mauka Maure, David Manje, Kados Muiruri. Saitoti Toromeo has been nominated as the chairman of Jubilee's NEC. Yasin Noor will be the Deputy Secretary General. Pauline Njoroge nominated as the Deputy Organizing Secretary. We have Jamlek Kamau nominated as the National Director of Elections. Maison Leshomo nominated to the National Women's League Chairperson. Agnes Thumbi nominated to the National Youth League Leader, as well as Nderitu Mureithi nominated to as the Business Council Leader in the National Executive Council. Of course, these following events earlier this week, where the Jubilee rebel faction led by Kanini Kega and Sabina members, including the Secretary General Jeremiah Kioni there. And even as this conference takes place today, the rebel faction led by Kanini say that this event is anchored in law and law. The party's national down before, and the rebel members of Jubilee there say that this did not happen. We're yet to see how this will pan out moving forward, with the way forward now also lying in the hands of the registrar of political parties, Anne Nderitu there, who says her office cannot interfere in the affairs of political parties, and saying that she will evaluate all the processes that have been taken by the Jubilee officials and afterwards make a legal decision. We have seen opposition leaders as well, including Mwangi Wairia, come in and give their peace of mind to the Jubilee government, who they say is scuttling multi-party democracy in the country. Former President Uhuru Kenyatta, they are now saying he will continue as the party leader of Jubilee, despite pressure earlier on to quit politics altogether after retiring from the presidency. We have had critics saying that his involvement and active involvement in the Jubilee party is quote-unquote downplaying his statesmanship and his position in the country. Earlier on, while he was speaking, he did tell off the rebel members of parliament to leave the party, saying the door is open for them to join the Kenya Kwanza alliance. The president also telling off his critics from the government, who he accuses of insulting him despite remaining silent. He has said they did hand over power peacefully and publicly, and has revealed that he at some point contemplated quitting politics altogether. So the live proceedings there continue at the Ngong Racecourse in Nairobi. We have also in attendance the Azimio leader Raila Odinga, who is expected to speak in the course of the day. Let's cross over live and listen in. Waongeleshe tupigiwe wimbo yake ya Buva Soja. Hiyo ndio tunaelewa.
Thank you. Wana Jubilee hoye. Jubilee. Mbele pa. Alafu nitawasalimu kwa Azimio. Azimio. Basi kutoka wana Wiper kwa ndugu yetu Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Kenya na ambaye pia ni kiongozi wa Jubilee na ambaye pia ndiye mwenyekiti wa coalition yetu Azimio, ndugu Uhuru Muigai Kenyatta. Tumekuja leo kimakusudi kabisa, hata kama hatukukaribishwa tungekuja, lakini mwaliko wenyewe ulitoka kwa sababu tunajua kwamba kikao hiki cha leo kina umuhimu mkubwa kabisa katika historia ya nchi yetu ya Kenya. Vile wenzangu wamezungumza, haswa Mheshimiwa Eugene, juu ya katiba rights chini ya katiba yetu, katiba 2010, na vile vile pia Wandae waligusia swala hili vizuri zaidi. Naomba nikariri kwamba under Article 38 there are certain inalienable rights. One such right which is inalienable is a right to self-determination, recognized as such worldwide even under the UN Charter. And so, under the African political rights as well, and this is an active member as a country, you cannot deprive a Kenyan of their inalienable right, and one of which is the right to hold political opinion. Nitarudia kusema kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta astaafu na asahau mambo ya siasa, na mimi am older than him. What are you telling me? Haiwezekani. Azimio. Azimio. Jubilee. Because this is it. We have freedoms which are not even negotiable under our Constitution 2010. That's why we came. Tumekuja ndugu Uhuru na ndugu Raila, my sister Martha, my brother Eugene, my brother Wajakoya, and our brother Gideon Moi ascend Wanaina. Wanaina kuja hapa bwana. Nadhani atasema tutingize. Atasema tutingize. So that you can know familia ya Azimio tuko pamoja. I don't know whether you want to bring that greeting. Ama sema hiyo namna moja tu, 1 minute. Ni Secretary General wa KANU. Do you have the voice? Please come. Kama Gaucho alitumia hata Wanaina atumie bana. Asanti sana. Mimi kwa majina naitwa George Wainaina na mimi ndio Secretary General wa chama cha KANU. Na nimeleta salamu ya chairman wangu Bwana Senator Gideon Moi. Na sababu mimi na Bwana Kalonzo chama cha KANU tuko kwa oka ambao tuko Azimio. Nataka kusema tuko Azimio ndani. Lakini kabla sijakaa, Bwana Mheshimiwa, ningetaka kuongea na hii watu yetu. Twarie. Yambe jori atiriri. Todo hehede mwe twathiururukaga na Moi aritaite tukifika gatibari. Hede one kureithia twareithagia. Riria turari na Kibaki tukwamuriithi tukimwohera kura ri ni ngobu turahuraga. Na riu urimu uyu ithue twi naguo tuhana andu a ruriri wa kuga ati Mheshimiwa Uhuru aikarage mucii ri turenda ikarage mucii kage atia. Turenda ikarage mucii kage atia. Arege gukorwo na ithue tuhinyiriirio uguo tuhinyiriirio mothi etiguo muthuri Jamba ngwenda gukwira atiriri
ona mai megiko ni mahoragia mwaki. Hiyo ya mwisho ni anasema maji unaona nimeelewa. Na hiyo ni ya kindani ya Wakikuyu ndugu zetu. Basi kwa kifupi, kwa sababu leo ni siku ya Jubilee, asanteni tena kwa kusimama imara. Ndugu Raila na Sister Martha wakija hapa atawaelezeeni kwamba sisi tulikubali kwamba kuwe na bipartisan talks. Lakini leo mtu anaitwa Bungei amepita mtihani kidogo. Tulikuwa tumemwekea a very serious mtihani. Aje afuruge kikao hiki. Tomorrow tuambia watu wetu watoke hiyo kitu inaitwa bipartisan na turudi mitaani. Lakini akasema hapa ameleta ulinzi mkubwa. Na ni heshima kwa sababu huwezi kumdhulumu rais wa 4 wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo heshima kidogo hapo tunaweka tiki kidogo. Lakini sikiliza, sema mtu amsomee vizuri, hata Inspector General Kome asome katiba, because this country can never go backwards. Hawajui kusoma, tutamwambia Gaucho asomee, because kama hawajui ni bahati mbaya sana kwamba kwa mfano huwezi kurudisha Kenya kuwa a single party dictatorship. It can never happen. So from today mimi natoa maoni yangu kama ifuatavyo. If you want bipartisan talks to continue, from today, those who have left Jubilee, na tukija njiani Mheshimiwa Rais tulikuwa tunasikia majina yakisomwa na shujaa Mheshimiwa Kioni. Akasoma wale ambao toka kwa hiari yao. Kama wanaheshimu multi-party democracy, wakubali kwamba sasa kuwe na by-elections kwa mahali ambapo wanawakilisha. Kama vile Raila alifanya one time, alipotoka I think Ford Kenya alienda NDP na watu wa Kibera ama Lang'ata that time wakafanya by-election. Hii ndio heshima ya katiba yetu. Lakini tukisikia kutoka hapa kwamba Kenya kwanza wanasema wataenda wafanye wale wengine ambao wamejitumua kwa chama wafanye delegates yao, wajue hakuna bipartisan talks. Sisi tutaachia hawa wajue they don't believe in plural democracy. Tutajua hiyo wazi. Kwa hivyo vile walimtoa Kenan, wakasema because alikuwa one of us kwa Azimio, wakamchukua wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa. Basi tukarudi kwa meza. Vivyo hivyo kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by-election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious meeting. If we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, maniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia. Wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back 1 inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. I'm going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the Constitution reigns supreme
Na kwa hivyo mambo haya mimi nawapongezeni tena sana. Mimi talala leo. Because if they have ears to hear, sikia. Kama hawana, but I want to invite na Jubilee, Raila. We are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata, lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda nchi hii. Na nchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo waache. We all belong to this country. Those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu yake, akawafichua mpaka onekana pengine hata hawakuenda shule properly. You cannot talk like that in a day and age as this, and you stand and poromoka na maneno kama hayo. Unahitaji maombi. So when I see some of the leaders there kama Sister Shebesh, na kuona nasema wonderful, na team ambao umechukua mamlaka yenu, allow me to address a lady called Anderito, a lady I have respect for. Usikubali, because that should be an independent office. Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao wanaenda kotini. My brother, kuna rafiki moja anaitwa Peter Mwadhi, former MP for Limuru. Tunaitana mwana iya wakienda kotini, kuna bipartisan ya nini? Because this is one of the conditions ambayo tumesema that we will not allow aggression against registered political parties. And Jubilee is a main political party. So we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Kwa hivyo mimi nimeongea sana ndugu Kioni, na huyu bwana huyu ni generali. You have a general of a secretary general. So again, karibuni Yata delegation ya Jubilee. Of course, you'll be hosted by Wiper, and our brother Raila will be there as our leader, and my sister Martha. Mother likes to say I must always slaughter goat for her. I will make sure I do so. May God bless Kenya. May God bless Jubilee. Naibu wa Rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Nataka niwatabue kuna wanabunge wanaitwa Kembe, Jukoa Buduki, Songa, Omosh Wanawa, Nuru Okanga. Hao wote wako nyumbani, we recognize you. Pia nitabue watu kama Kagai, Rama, Nyambura na wengineo Wagomwa, hao wote ambao wamekuwa wakipigana vita wakati watu walikuwa naleta furugu kule. Now, the great honor of welcoming our nataka kusema Iron Lady kwa sababu she is our tough lady. Amekuwa na sisi kwa Azimio, alikuwa mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Yeye pia ako na wimbo ambao anasema ndekari gani ya karoibo gago.
Sitasimama maovu yakifanyika. Karibu sana. Wacha niwaimbishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga, oe hae shagala bagala, niko tayari kulipa kara simama. Jubilee oye! Oye! Azimio! Tusisahau ya kwamba that Jubilee is one house, Azimio is the larger house. Na ndio nikaja leo na kofia ya NAK Kenya. Ndivyo mkumbuke NAK Kenya is a member of Azimio Coalition. Mheshimiwa Rais wa 4 wa Jamhuri wa Azimio na mtu ambayo tuna imani ndiye alichaguliwa rais wa my brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mwangi wa Iria, Mheshimiwa Wajakoya na Mheshimiwa Kioni na viongozi wote. Tuko hapa leo Jubilee, an integral part of Azimio. Tumekuja kusimama nanyi, mumekuwa mkiingiliwa, mkitishwa na hata mkutano wa leo mkanyimwa Bomas of Kenya. Na mlikuwa mkipelekea Bomas of Kenya pesa, money that they need because they are not doing well financially. The laws Jubilee professional and hosting. It has been one of us, you touch all of us. Na hizo bipartisan talks ni kama kuongea na neighbor wako mukishindana sababu ya mpaka, boundary issues. Na huyo neighbor aanze kupiga bomu kwa msingi wa nyumba yako. Touching Jubilee is bombing the foundation of a house called Azimio la Umoja. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. Na nataka ijulikane ulimwengu wote. Sio waazi ndani ya Jubilee wanataka kubomoa Jubilee. Ni William Ruto anataka Jubilee. Na mimi namuuliza, wewe hudai ulishinda. Kama ulishinda, si basi uko na wajumbe wa kutosha? Kwa nini ukae ukijaribu kubomoa nyumba za wengine? Kama umetongoza members and they want to come to your party, warudishe kwa kiwanja wachaguliwa wakiwa kwako. Hata mzee wetu aliaga, mzee Moi, alikuwa na heshima kwa sheria. Akitongoza mtu wa nyumba ingine, alikuwa anajiuzuru, tunaenda by election. Sasa mtu anasema ako na PhD na hawezi kutambua sheria za Kenya. That is the great shame of this nation. Hatutaki usaidizi wako William Ruto. All we need is respect for the rule of law. Respect for the constitution and the laws of Kenya. Leave political parties alone. Wewe jenga nyumba yako. Na ukitongoza hata watu 100, we are ready for by-elections. Na mimi nakuahidi tutakubwaga wewe. Na tunakuambia what he is trying to do, because it is good people know.
Anajaribu kupata super majority ndivyo aweze kupindua katiba bila wananchi kujua. This is a great assault on democracy. Tunajua wewe hujapambania democracy. Some of us have fought for democracy throughout our lives in this country. Wewe ulipinga hata hii katiba. But you are bound by this very constitution. You must respect it. You are not above the law. If you don't, as Kenyans, we will force you. Pia nieleze sababu we will force him because wananchi ndio wako na ushukani wa juu. Sovereignty belongs to the people of Kenya. Wakenya ndio wanapatia koti ushukani. Wakenya ndio wanapatia ofisi zote za executive ushukani. Hata wabunge wanapatiwa ushukani na Wakenya. Na ushukani wa Mkenya hauondolewi. Unaweza bypass hao wote umepatia ushukani. We can exercise our sovereignty directly. Nataka kusema juu ya bipartisan. Ni kweli tulikubali kuketi kuongea. Lakini maongeo gani kama utaendelea kuingilia nyumba ya Azimio? Watch out. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. If you really want to sit down, show respect to Azimio and its constituent parties. And take that as a serious warning shot. Kenyans are tired. Na mambo ya ushuru, wewe Zakayo, utashuka. Utashuka na usiposhuka Wakenya watakushukisha. Watu wengi wanalala njaa. Hawawezi pata chakula ya kutosha. Watoto hawaendi shule. Vijana wengi hawana ajira. Na ile tu unafanya, unataka kuweka ushuru hata kwa hewa ile tumepewa bure na Mungu. Ukisikia kinara wangu akisema punda amechoka, utakuja kuelewa hiyo ni kusemaje. Ukiendelea vile unaendelea. Mimi nikimalizia nataka kusema hivi. Nchi ambayo haina msingi wa heshima haiwezi ikaendelea, itazambaratika. Na heshima ni kusema hata kama hunipendi, nipatie haki zangu kisheria. Huwezi ukaingilia rais amestaafu, wewe umuone kama si Mkenya, uingilie haki zake na za jamii yake. Shame on you. Kenyans will not tolerate lawlessness na ukosaji wa adabu, kuingilia mali ya wenyewe, kutusi watu kila siku. Iko watu hapo na sitataja majina yao wasichafue. Nitachafuka mdomo tafadhali. Mutawajua. There are people who are behaving like village bullies. Kazi yao ni kutusi watu kila siku. We are not going to accept to be bullied into silence. You can insult all you want, but we are not going to be cowed down. We shall stand for our rights, and we are going to liberate ourselves and our country, whatever it takes. That is a notice to you. Na kwa jamii yetu ya Wakikuyu, moririkana na ngwaria gegesogo. Moririkane ona mbiti etere aria mwana. Yani, even a hyena does not eat its own. How come that we have become worse than hyenas? How can you go to attack the property of one of us? We want you to respect not that just the properties of those who belong to our community, but of every Kenyan. Because a nation without the rule of law cannot stand. Mimi naomba, wewe vijana mnapotoshwa, msipotoshwe tena.
we shall live in harmony, na hata tukishukisha Zakayo tutamshukisha in harmony. Aende nyumbani in harmony na Kenya iendelee in harmony. Sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata sheria na amani. Iko kijana yangu moja aliongea hapa na nimemwambia nitamkosoa kidogo. Hata ikiwa ni mtu ametukosea, awe mama awe baba, tusimuingilie kimaumbile, tuingilie vitendo yake. Na hiyo ni kusema sio leo peke yake, kila siku. Hata akiwa ni mama, please stop yourself from issuing any criticism or insult that is gender based. Sababu utakuwa utatusi hata wale tumeketi hapa bila kujua. Kama ni mwanaume pia hatutamuingilia kimaumbile, tutamuingilia kulingana na vitendo yake. Kwa hivyo, long live multipartyism, long live Jubilee, and long live Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Thank you so much. Makofi kwa mama, makofi kwa mama. Ili tuweze sasa kuinuka, tumukaribishe Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Sasa ni wakati wake. Wapi wimbo yetu? Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Yes. Jubilee. Jubilee. Azimio. Azimio. Hey. 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 Hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Walisema haitawezekana, haitawezekana, lakini wana Jubilee na wana Azimio wakawajibu ya kwamba ina na ita simefanyika. Sasa Jubilee imefanya, wajafanya. Azimio imefurahi, itafurahi. Sisi tumekuja hapa kama wanaazimio kuunga mkono ndugu wetu hapa wa Jubilee. Nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yangu Uhuru Kenyatta kwa kusimama imara na kuhepa vitisho vyote na kusema ya kwamba Jubilee itafanya mkutano siku ya leo. Sasa mimi nimesimama hapa kama mwanaazimio. Nataka kuongea sasa kwa niaba ya Azimio yote. Kuna maneno ambayo mimi nataka kuongea na wale wengine huko. Nitaongea kwanza kwa Kimombo ili wasikie vizuri.
baadaye nitafanya Kiswahili kidogo. On behalf of Azimio, I am honored to join you at this special National Delegates Convention of Jubilee Party, which also serves to kick off the rejuvenation of all Azimio parties. As a coalition, we recognize that we are only as strong as our constituent parties. A strong Jubilee is therefore as strong as Azimio. Two, let me take this early opportunity to thank members of Jubilee Party for the passion with which they embraced my campaign and the votes they cast for me as presidential candidate in the face of monumental fraud and lies. I don't take it for granted that millions of voters woke up at dawn in Mount Kenya and other parts of the country, lined up for hours and trusted me with their future by voting for me. I urge you not to give up on that dream of a regime governed by empathy for citizens, honesty, and accountability, as opposed to the lies Kenya Kwanza sold and continued to sell. The Jubilee Party carries a special significance to us in Azimio precisely because of attacks it has endured and efforts of the state to kill or co-opt it forcibly into Kenya Kwanza. Should Jubilee be subdued, multi-party democracy will be under serious threat in our country. Accountability will be severely compromised. Uncouth manners and barbaric politics will be cemented in huge sections of our land where leaders with such credentials want to hold sway. The end game is for Kenya Kwanza in its scheme against Jubilee is to give itself a supermajority in parliament that will enable it to amend the constitution towards its desired goals, including possible removal of presidential term limits. In this, the regime is walking on a well-trodden path. Kenya Kwanza is working on an arrangement similar to that of 1964 that saw KADU walk across the aisle and join KANU without its members of parliament having to seek fresh mandates. Kenya Kwanza wants to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. They want Jubilee dead in the same way KADU did, after which Kenya Kwanza will try to enact the train of events that saw Kenya become a de facto one-party state from 1969 before being made a de jure one-party state one afternoon in 1982. Kenyans need to appreciate that the desire to kill alternative forms of political organization is the initial step on the path to a full-blown dictatorship. Next will be a freeze in the people's participation and representation in political affairs of the nation. Next, the rate of participation in critical national activities like voting will diminish. By 1983, as we entered the peak of years of a single-party dictatorship in Kenya, voter turnout stood at a mere 30%. It is therefore upon us, the parties and those who have this hindsight of history, to ensure that what happened once does not happen twice. While those in government may think they will be insulated should the regime succeed in destroying multi-party systems, history tells us that as soon as the regime in power succeeds in killing opposition, it will turn inwards and kill debate and dissent within its own ranks.
The governing party will become a tool of the office of the president to manage opposition from within and without. When that happens, only one voice will matter, that of the president. Even those politicians who now think they wield power in the government party will not know where they lost the plot. The people trying to kill or take over Jubilee and hand it over to Kenya Kwanza may not be fully aware of the complex schemes being plotted by their sponsors. They are mere pawns in a game that will eventually consume them. Kenyans will recall that one afternoon in 1982, a few excited members of parliament set and approved the making of Kenya a one-party state. Those excited men and women who voted aye that afternoon in 1982 thought they were punishing other people. A number of them became the very first victims of the snares they thought they were laying for others. Which is why Jubilee's war toward of Kenya Kwanza must be the war of every Kenyan who treasure freedom, the rule of law, and respect for human rights, including the right to associate and to hold and express views freely. I must commend Jubilee Party for remaining strong, focused in the face of sustained state-sponsored onslaught. I am happy that the party recognizes its responsibility to Kenyans to defend and sustain our hard-won multi-party system. More importantly, I commend the Jubilee Party for continuing to fight for lowering of cost of living, electoral justice, inclusivity in appointment in public office, and abolition of excessive taxation of Kenyans. I want to assure you that we will fight this battle together and we will win it together. Failure is not an option. Failure is not an option. As we push for respect for political parties, I want to make a heartfelt call on our country to respect leaders who have served our nation and handed over the baton to others. In the recent months, you have seen very uncouth, very primitive, and unwarranted attacks on the person and property of His Excellency Uhuru Kenyatta and his family, including the founding president, Mr. Jomo Kenyatta. Shame on them. Nothing could be more uncouth than what we have witnessed in this regard, especially when it comes from men and women who call themselves leaders, who expect to be respected once they retire, unless they plan to die in office. I must commend my brother and our fourth president, Uhuru Kenyatta, for the dignity and decorum with which he has borne the insults and abuses for the sake of the stability of the nation, the peaceful coexistence of Kenyans, and the dignity of Kenya's presidency. I personally thank Uhuru for choosing to fly high when they have hit an extreme low. I call for respect of retired leaders, not because Uhuru is with us in Azimio. I say it because it is what I believe in. It is what civilized people should do and believe. It is what happens in civilized nations. Kenyans will recall that when NAC took power in 2002 and excited cabinet ministers bayed for the blood of the then retired President Daniel Arap Moi, I said no. I said no to the intended frustration of a man who had held various leadership positions right from before independence, ending up as our president for 24 years. As I said when we launched Azimio in Nakuru on 16th of August 2021, you must cleanse this land
of the spirit of anger and bitterness, revenge and entitlement that the presidency continues to ooze. You must also build electoral systems that are resilient, transparent, accountable, and respect the wishes of the voters as expressed at the ballot. We believe that when leaders and governments lack popular support, as is presently the case, accountability, empathy, democracy, and good governance cannot be expected, and the nation cannot move forward. This is the tragedy that afflicts this country today. It is the reason enough for that well-known primitive voice in Kenya Kwanza to stop losing sleep over an imaginary handshake. Kenya Kwanza is too shady to be embraced. That is why we have agreed to give dialogue a chance. We embrace the talks to secure a good deal for Kenyans, and if the deal will not be forthcoming, Kenyans can be sure we will not pursue vain dialogue. Those who want to take over Jubilee are the same ones who live in the mortal fear over their positions and political future. They are the ones living in the nightmare of a handshake nobody is interested in. They want to destroy Jubilee not because it is weak, but because they recognize Jubilee is a force now and could be an even bigger force and a threat in the years ahead. I urge you to stay focused in creating an atmosphere that will allow the country to take a critical look at traditions and institutions with a view to creating an atmosphere for constitutionalism to take off and thrive. I therefore encourage you to implement the resolutions of this convention with the confidence that the full force of Azimio la Umoja is covering your back. God bless Jubilee Party. God bless Azimio. God bless Kenya. Haya. Sasa nitasema kwa muktasari. Swala nyeti ambayo tuko nayo hapa, kwanza ni mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda sana. Pili, bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya sukari imepanda, hata karo ya shule imepanda na kodi ya nyumba. Sasa njia hiyo wanataka kuongeza ushuru. Juzi niliwaambia kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Niliwaambia ya kwamba Wakenya hawawezi tena kumudu ushuru zaidi. Ile ambayo wanatozwa wakati huu nataka yapunguzwe. Manake Waswahili walisema ati kibebasho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo mambo gharama ya maisha tutazidi kupigana juu yake. Pili ni mambo ya uchaguzi, mambo ya saba. Tulisema mpaka saba ifunguliwe. Juzi nilipoambia wanasema saba ilifunguliwa. Nikauliza ilifunguliwa wapi? Wanasema mambo ya uchaguzi ilikwisha. Sisi kama Azimio si watu ambao wanalalamika kwa hovyo. Muliona hapa Bomas of Kenya kulikuwa na makomishina 7, Chebucheta na wengine na wawili na wengine 4. 4 walisema la,
yale matokeo ya bwana Chebukati hayakuwa kweli. Walisema namna hiyo mpaka wakatoka pale wakaenda kule Serena Hotel wakatoa taarifa tofauti na yale ya bwana Chebukati. Kwa hivyo na baadaye jamaa kapiga firimbi na katoa matokeo ya uchaguzi wa halali. Kwa hivyo tunataka tuangalie hiyo sava ili tujue ni kitu gani iko ndani yake. Ukweli hiyo ni sharti mpaka ifanyike. Tatu, tumesema hatutaki kuona kama watu wanaingilia mambo ya ndani ya vyama vya Azimio. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee, unaingia ODM, kwa hivyo utaingia ndani ya Wiper. Tumesema hii hatutakubali. Wale ambao wameingia kwa biashara ya umalaya ya siasa, kama umeingia biashara ya umalaya ya siasa, jiuzulu. Ile tikiti ambayo ulipewa rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Mimi nilipotoka katika chama changu cha Ford Kenya kaingia NDP, nilijiuzulu kwa bunge, nikarudi hapa kwa watu wa Lang'ata, wakanichagulia tena kama mbunge wa Lang'ata. Wengi walitoka namna hiyo. Marehemu Dr. Protas huko Kisii, Likoa, Mumanyi, Shamala, Apili Wawire, Aniri na kadhalika, wengi walijirudi katika uchaguzi. Kwa hivyo tunasema badala ya kuchukua Jubilee uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako, nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA, atuonana na wewe kwa kiwanja. Mwisho wamesema Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa, ati wengine wakuna hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana. Swali ni kwamba kama kuna Wakenya ambaye hawana hisa, wanafanya nini Kenya? Kama hatuna hisa, unatutoza ushuru ya sababu gani? Unasema tulipe 3% ya pesa yetu na nyumba waweze kujengea sisi. Tumesema ikiwa kama nyinyi mnasema mambo ya hisa, na tunataka bwana RUTO atuambie mimi kama yeye anaunga mkono mambo ya bwana Gachagua. Bwana Gachagua ndio naibu wake. Ukisema ya kwamba Kenya ni kampuni, basi sisi tutakustaki, tunaenda kwa Umoja wa Mataifa tuseme tunataka self-determination. We cannot be treated as second-class citizens, that only those who voted for Kenya Kwanza are entitled to employment and entitled to services by this government. If that is the case, then the rest of Kenyans will ask for self-determination. Tumesema hao watu wamedhulumu Kenya zaidi. Kila siku wako kwenye runinga wanapiga kelele, wanabweka kwa Kenya. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14 imebaki. Kama yule kamati ya Otiende na yule mwenzake haijawezi kupata suluhisho kwa mambo matatu: mambo ya gharama ya maisha; pili, mambo ya sava; na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Na uwanjani sisi hatuwezi kutishwa. Tutasimama imara.
Mko tayari? Mko tayari? Ngapi wako tayari? Nione mkono hapa. Hawa walisema wao ni watu wa hasla. Sasa lugha ya hasla sasa imepotea. Hawataji mambo ya hasla tena hata kidogo. Wanaongea juu ya wadosi peke yake. Na wale wadosi ambao wanaongea juu yao ni wale ambao wanaiba rasilimali yetu. Maana kashfa kila siku mambo hii ya ati neti ya umbu pale. Ni nani yuko pale? Si mnajulikana? Mnajulikana? Bwana Richieta na watoto wake. Watu wanajulikana. Mambo ya sukari. Mambo ya sukari. 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 Sasa sisi tumesema mambo ya ufisadi mpaka iangaliwe na watu ambao wanahusika. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine. Mambo ya Shakahola. 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 Tulisema tuliona Bwana Makenzi katika Ikulu. Walikuwa naomba pamoja. Shakahola ni State House Annex. Wale waweze kufanya uchunguzi ya Shakahola. Ndio niwaambia Bwana Ruto, wewe koma kabisa, huna uwezo wa kuunda tume ya kufanya uchunguzi, wewe ni mshukiwa. Na Bwana Gachoka Gachagua ni mshukiwa na matu. Hao wote hawezi kufanya uchunguzi. Mimi nilienda Shakahola nikazuiliwa kuingia pale. Kwa sababu gani? Maana wanajua mimi nitaona ukweli huko. Sivyo? Kwa hiyo sisi tunasema Wakenya sasa wamechoka. Miezi 8 peke yake imetosha. Punda imechoka. Punda imechoka. Tunataka mabadiliko. Si tunataka mabadiliko? Wangapi wanataka mabadiliko? Nione mkono hapa. Jubilee. Jubilee. Azimio. Azimio. Asanteni sana. Asante sana baba. Asante sana baba Raila Amolo Odinga. Tumesikia hotuba zote na ni shukrani kubwa, asanteni sana. Nataka kumuita mama Mheshimiwa Shebesh kuja tunapomalizia, useme kwa kifupi shukrani kwa viongozi ambao wamekuja pamoja na yale ambayo yote pamoja. Thank you so much. Jubilee. Jubilee. President wetu, our party leader Uhuru Kenyatta, wacha nianze na kusema asante kwako. Tunakupenda bure. Watu wa Jubilee, ni kweli ama si kweli? Ukiona Uhuru roho yako inasikianga aje? What you have done for us today, utaona matokeo yake. You can be sure we are rejuvenated, we are committed, and we will hold on to Jubilee Party for life. Raila Amolo Odinga, asante. Martha Karua, my brother, my friend, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Wajakoya, Wainaina from Kanu, and Mwangi Wairia. I want to tell you, in case you have no idea, this face is the new face of hope for Kenya. It's the new face of hope for Kenya. I am a mother of what are called millennials and Gen Z. Wale vijana ambao wako na miaka 30 na miaka 20. And I'm telling you, tukifanya campaign ya Azimio, it was hard for us to connect to those people. But since maandamano, it is my children who ask me, kwa nini Monday hakuna maandamano? So I want to say to the new face of Kenya and the new hope of Kenya,
which is Azimio. Don't tire. Because the hopes of Kenyans that you are carrying are not only our generation, but this generation that we must hold strong. I want to say thank you to our SG, Jeremiah Kioni. Where are you, Jeremiah Kioni? SG, Aki, kuja tu hapa kidogo. You know, if you know a political party, na unajua uchungu ya political party, then you must understand the role Jeremiah Kioni has played for us to be here today. And because people are never praised at home, today Kioni, I want to praise you. I want to say hiyo sufuria unavaa. Hata sisi watu wa Jubilee from now on, tukienda maandamano tuvae sufuria kwa kichwa. Ndio watu wajue Jubilee is in the house. And I also want to thank you for not being shaken and for making us reach where we are today, that we can confidently say, Jubilee tuko mbele pamoja. Asante sana. Chairman wa Jubilee, ambao leo mumeleta delegates hapa. Nikianza na chairman wangu wa Nairobi, ambao nampenda sana. Those who have run political parties, President Uhuru, you know, even when you were in Kanu, Raila Odinga, I know he knows this, that is his strength. Ni wale wanaitwa chairman wa party. We want you to work with pride in your areas. Mkisimama museme mimi ni chairman wa Jubilee. Because from today, I'm assuring you, mambo imebadilika. Mungu awabariki sana. Mpigieni Shebesh makofi anapotoka. Asanteni sana sana kwa kuja, delegates wote, waheshimiwa wote na wanachama wote. Asanteni sana sana sana. Ningependa tuwaruhusu VIP waweze kuondoka muziki utakapokuwa unaendelea. Tunawashukuru. Tunataka tuombe. Reverend pale ulipo. Ya wabunge wote, kwa niaba ya wabunge wote wa Azimio, wabunge ya kitaifa, tumekuja hapa siku ya leo kujiunga nanyi wajumbe wa Jubilee, na tena kuthibitisha ya kwamba sisi kama Azimio Coalition kule bungeni tunatambua ya kwamba Jubilee ni chama tanzu cha Azimio, na ni chama kimoja kinaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya na ni jukumu la kila kiongozi kuheshimu na kutii katiba ya nchi. And the constitution of this country dictates that we all have an obligation to protect and defend it. And yet we know under Article 4, Sub-Article 2 of the Constitution, that Kenya is a multi-party democracy. And therefore any person attempting to kill multi-party democracy by way of scavenging on political parties is enemy number one of the people of Kenya. Nataka nipongeze wana Jubilee kwa kusimama imara siku ya leo, na kuwaonyesha wale walaghai, wale wakora ambao wanatumiwa kuharibu chama cha Jubilee kwamba hiki chama kina wenyewe, ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nikimalizia, wacha niseme hivi: Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ni kama mwana Kenya halisi, uko na rights zako. You have your rights under Article 38 of the Constitution. You enjoy your political rights in the same way all of us enjoy those rights. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa, na aendelee kuungana na sisi kama Azimio, aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa, nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio
wako katika bungeni. Niko na naibu wangu Mheshimiwa Robert Mbui ambaye pia ni mbunge wa Kathiani kule Machakos County. Vile vile tunaye Senator Dan Manzo, Senator wa Makwiny. Tuko na Mheshimiwa Basil wa Yatta. Mheshimiwa Basil kutoka constituency ya Yatta. Vile vile alishasauliwa Mheshimiwa Gladwell Cheriot huyu wa Kanu. Simama tu wakuone. Mheshimiwa Cheriot kutoka Baringo. Tuko na Mheshimiwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Walimtoa Kenan wakasema because alikuwa one of us kwa Azimio, wakamchukua wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa. Basi tukarudi kwa meza. Vivyo hivyo kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious. This is such a critical meeting. If we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu, kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, maniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN, watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia. Wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back 1 inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. We are going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the constitution reigns supreme. Na kwa hivyo mambo haya mimi nawapongezeni tena sana. Mimi nitalala leo. Nitalala because if they have ears to hear, wamesikia. Na kama hawana, basi they will have. I want to invite you ndugu Uhuru na Azimio, sorry, na Jubilee, of course led by our brother Raila. We are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yatta, lakini walirudia njiani, kwa sababu kuna mtu alituma text message akisema mkienda huko Yatta kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda nchi hii. Na nchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo waache kutisha watu. We all belong to this country. Those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu yake, akawavichua mpaka onekana pengine hata hawakuenda shule properly. You cannot talk like that in a day and age as this, and you stand and poromoka na maneno kama hayo. Unahitaji maombi. So when I see some of the leaders there kama Sister Shebesh, na kuona anasema wonderful, na team ambao umechukua mamlaka yenu, allow me to address a lady called Anderitu, a lady I have respect for. Usikubali, because that should be an independent office
Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao wanaenda kotini. My brother, kuna rafiki moja anaitwa Peter Mwadhi, former MP for Limuru. Tunaitana mwana iya wakienda kotini kuna bipartisan ya nini? Because this is one of the conditions ambayo tumesema that we will not allow aggression against registered political parties, and Jubilee is a main political party, so we will not allow that. That is to me an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Kwa hivyo mimi nimeongea sana ndugu Kioni, na huyu bwana huyu ni generali. You have a general of a secretary general. So again, karibuni Yata delegation ya Jubilee. Of course, you'll be hosted by Wiper, and our brother Raila will be there as our leader, and my sister Martha. Mother likes to say I must always slaughter good for her. I will make sure I do so. May God bless Kenya. May God bless Jubilee. Amen. Thank you. Makofi tena kwa Naibu wa Rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Nataka niwatabue kuna wanabunge wanaitwa Kembe, Jukwaa Buduki, Songa, Umoshi Wanawa, Nuru Okanga. Hao wote wako nyumbani, we recognize you. Pia nitabue watu kama Kagai, Rama, Nyambura, Magi na wengineo, Wagichogomwa, hao wote ambao wamekuwa wakipigana vita kali wakati watu walikuwa wanaleta furugu kule. Now, the great honor of welcoming our nataka kusema Iron Lady kwa sababu she is our tough lady. Amekuwa na sisi kwa Azimio, alikuwa mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Yeye pia ako na wimbo ambao anasema ndekari gani ya karibu gagu. Sitasimama maovu akifanyika. Karibu sana. Wacha niwaimbishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga. Oe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yakitawala. Sitasimama maovu. Malwa. Asanteni sana, Mungu abariki. Thank you very much. Asante sana. Nataka kumuita aliyekuwa governor kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia, akuje aseme na sisi. Karibu governor. Huyu wachezi. Jubilee. Kwanza ni shukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo, na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Kwa hivyo hii mambo ya kuanza kutuonyesha kama Jubilee ni nyoka, kama Jubilee ni nyoka, hata wao ni shetani. Kwa sababu si mtoto wa nyoka ni nyoka. Si mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo wale ambao wanaongea kuhusu Jubilee wajue kwamba wao ni vifaranga vya Jubilee. Kama Jubilee ni shetani, wao ni ibilisi. Hiyo nyingine
nidanganye. Mimi niliingia Azimio kwa sababu ya asma moja. Watu wangu wanipige, wafanye nini, lakini kama kuna mtu anazama ukweli, sio huyo neiba yangu, ni Wairia. Jubilee ilisema kwa sababu ya ile shida ambayo ilikuwa Mount Kenya na sehemu zingine, Azimio, kuwe na one man, one vote, one shilling. Huyu mzee wakiandamana na mzee huyo mwingine rafiki yetu Uhuru Kenyatta walikuwa wameshikilia kubile kutakuwa na usawa katika ugavi wa mali. Na hiyo ndio ilifanya mimi niingie Azimio. Baada ya uchaguzi wao wenyewe wameingia Azimio. Wameanza kusema one man, one vote, one shilling. Kwa hivyo wao ni wa Azimio number 1. Kwa hivyo hawana haki kuelekeza kidole cha lawama kwa Azimio at all. Nikimalizia, sasa mimi nitaongea na watu wa nyumbani. Sawa sawa? Agekuyu njaria na inyuĩ nigetha mũthikĩrĩrie na ti ũcio ũngĩ wa harĩa ũrorokire rĩu ugaga we ndarĩ akorwo Azimio, hajakuwa Azimio, hajakuwa ODM. Ni mara yake ya kwanza kuingia kwa serikali na kazi yake ni kututisha hapa. Huyo Gachagua, huyo Gasienda, huyo Gasienda, yeye hajakuwa mwanachama wa Jubilee, yeye hajakuwa mwanachama wa Azimio, hajakuwa mwanachama wa ODM, hata kuleta confusion kwa serikali. Hiyo nyingine, wakati Rais Moi aliporetire, alikuwa amefanya mengi mema na mabaya. Alipoenda Rift Valley, watu wa Rift Valley wakiongozwa na rais wa sasa wote walimkaribisha kama mtoto wao baada ya kutumikia Kenya. Sisi wa Kikuyu tunaelezewa ya kwamba Kenyatta akija tumchome na tumpige. Kwani tumekuwa watu takataka kutoka wapi? Munaambiwa kijana yenu mumalize na munachukua buduki, munachukua matuzi. Hebu nimuelezee. Sisi atejaria Gikuyu. Ndauga atiriri, hindi iria Moi aritaire ri na ni Moi akite mega na moru ri na ni tumoe ri karejini yothe ri na ni arata itu ri mamwamukirire mucii makiuga ni mwana wao, mamutwaragira music etiguo magatwara thenge na makamurugira thubu tondu ni wao. Twauga ni ahititie matwiraga aca, no ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tũmũtwĩre mata, tũmũmene na tũmũnyarire. Kaĩ Gĩkũyũ mwakĩgire na ũrĩa ũramũrindia magaire Gachagua okĩte gatwara kwa gacaitani biũ atĩ tũmene andũ aitũ. Ndamwĩra kĩndũ kĩmwe, gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ, no ithuĩ na niĩ ndĩ wa Iria, niĩ njũĩ Kenyatta nĩ mwana witũ, njũĩ Kenyatta nĩ mwana wao. Akorwo nĩ ahĩtĩtie sawa sawa, ithuĩ nĩ tũkũmuohera, no gũtingĩtuĩka tũramwĩkĩra mabĩngũ ũrĩa Kĩmathi ekagĩrwo mabĩngũ, ũrĩa Kenyatta ũcio ũngĩ ekagĩrwo mabĩngũ. Na niĩ nĩkĩo ndegeire mwena ũyũ biũ, nĩ kuona andũ aitũ makĩũra, mũkarĩra kĩoro andũ aitũ. Nikimalizia, turanyitana tunaandamwa. Tareu majitiria na haa thutha na hindi mambĩrĩirie kũriũkia, ndio sababu wanaanza kuvuhua na kuleta mambo ya EACC kwangu. Mimi naongea ukweli. Wanaanza kusema ati kuna kampuni ilifanya kazi 2013 ati mimi ni mhusika. Hiyo kampuni mimi sina share, sina chochote. Waambiwe hivi na Gachagua waambie hivi, aniandame afanye nini, mimi singatuki. Akuje na EACC na chochote. Kama kuna mtu ambaye alipata shida miaka 10, si Gachagua. Sawa sawa? Yeye alishikwa mara moja. Huyu baba
Huyu baba aliteswa akawekwa kizuizini. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa mpaka Hague. Mimi nimeshikwa kwa madai ya uongo mara 10. Alisikwa mara moja akaanza kujikojolea, hiyo ndio anaendaga nayo Central Kenya. Akisema ati vile yeye alishikwa. Kogu andu aitu ndakiri aura negwendaga muthuri ucio aigua ndio kana aigua. Tucokere twarie gikuyu hanini. Nie baba witũ ndauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Moi aritaire rĩ, ainũka Rift Valley rĩ, na nĩekĩte maũndũ maingĩ, mamwe marĩ mega na mamwe marĩ moru, tondũ ngĩathana mĩaka ĩyo yothe no nginya akorwo na kaũndũ. Kũrĩa aigirwo handũ mathiaga tarĩ kũmũhoya, magathiĩ na mursik, magatwara thenge, makaruga thubu na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Rais ũyũ wĩkuo William Ruto atindaga gwake mũciĩ na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Gideoni ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũmworotaga, no ithuĩ witũ aritaya tũkerwo tũrume na tũmũhũre na tũiye mbũri ciake. Kũu gwĩtagwo kũrogwo. Merwo ithuĩ macio mangĩ maigwo kando, no gĩkũyũ maya Ngai tũtikũhũrithanio. Sawa, ũyũ nĩ witũ, niĩ ndĩ mũrũ wa nyina, na we ũramũhũra wĩ mwarĩ wa nyina na wĩ mũrũ wa nyina. Na nĩ tũrĩikara thĩ twĩ rũrĩrĩ tuge ciaca rĩu ihũrwo, no andũ aitũ matiganwo nao. Na twĩkaritho icio ndĩmwĩtĩkĩra njamba itũ tiganwo nayo. Nĩtwoya imoko na ũrĩa ũkũmũhutia ona ithuĩ tũkũndiru nake. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wairia. Haya, nataka kumwalika rafiki wetu hapa ambaye mnamjua sana. Alikuwa presidential candidate na akamaliza akiwa namba 3. Na alikuwa namba 3 na kura yake pia iliibiwa. Nataka nimwalike Mheshimiwa Wajakoya, ndio huyo kwa nyumba. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila, tena ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake, jamba, maongeo ni a statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi, unaingilia kazi ya polisi.
uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ama rongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani. Kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya ya kwamba ataleta Wajakoya kwa hiyo pati yao, Kumani na mama yake wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba huyu mjamaa lazima tumtenganize na Raila. Mimi nimeambia baba akaniuliza na unapenda nini? Mimi nikasema wacha niende kwa kaburi la mzee Jaramogi Oginga Odinga, nikae pale niwote ndoto zake. Ikiwa atasema ya kwamba nenda, sitaenda. Watu wa Bangi mko? Bangi Bangia. Mkiona katika ulimwengu huu, dakika mbili tu. Katika ulimwengu huu uchumi wa nchi ya Canada, semeni hey Canada, Uingereza, Netherlands, Uganda, South Africa, Zimbabwe, India wanatumia bangi kwa bidhaa. Alafu nakuta wanafiki wengine hapa, wale makapitalisti wengine wanakaanga hapa akijifanya ni watu wa Mungu, tunaenda kufanya hivi kila Kumani na zeni. Ile kitu tunataka ni kitu kimoja. Tunataka kitu kimoja. Tunataka tuenee uchumi wetu. Hiyo wazi. Kwa hivyo vile walimtoa Kenan, wakasema because alikuwa one of us kwa Azimio, wakamchukua wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa, basi tukarudi kwa meza. Vivyo hivyo kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious. This is such a critical meeting. If we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu, kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, mniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN, watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia. Wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back 1 inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. We are going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the constitution reigns supreme. Na kwa hivyo mambo haya mimi nawapongezeni tena sana. Mimi nitalala leo. Nitalala because if they have ears to hear, wamesikia. Na kama hawana, basi they will have. I want to invite you ndugu Uhuru na Azimio, sorry, na Jubilee, of course led by our brother Raila. We are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata, lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message
akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda nchi hii. Na nchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo waache kutisha watu. We all belong to this country. Those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu yake, akawavichua mpaka onekana pengine hata hawakuenda shule properly. You cannot talk like that in a day and age as this, and you stand and poromoka na maneno kama hayo. Unahitaji maombi. So when I see some of the leaders there kama Sister Shebesh, na kuona anasema wonderful, na team ambao umechukua mamlaka yenu, allow me to address a lady called Anderito, a lady I have respect for. Usikubali, because that should be an independent office. Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao anaenda kotini. My brother, kuna rafiki moja anaitwa Peter Mwadhi, former MP for Limuru. Tunaitana mwana iya wakienda kotini, kuna bipartisan ya nini? Because this is one of the conditions ambao tumesema that we will not allow aggression against registered political parties. And Jubilee is a main political party. So we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Kwa hivyo mimi nimeongea sana ndugu Kioni, na huyu bwana huyu ni generali. You have a general of a secretary general. So again, karibuni Yata delegation ya Jubilee. Of course, you'll be hosted by Wiper, and our brother Raila will be there as our leader, and my sister Martha. Mother likes to say I must always slaughter good for her. I'll make sure I do so. May God bless Kenya. May God bless Jubilee. Amen. Thank you. Makofi tena kwa naibu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Nataka niwatabue kuna wanabunge wanaitwa Kembe, Jukoa Buduki, Songa, Umoshi Wanawa, Nuru Okanga. Hao wote wako nyumbani, we recognize you. Pia nitabue watu kama Kagai, Rama, Nyambura, Magi na wengineo, Wagichogomwa. Hao wote ambao wamekuwa wakipigana vita kali wakati watu walikuwa wanaleta furugu kule. Now, the great honor of welcoming our nataka kusema Iron Lady kwa sababu she is our tough lady. Amekuwa na sisi kwa Azimio, alikuwa mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Yeye pia ako na wimbo ambao anasema ndekari gani ya karibu gagu. Sitasimama maovu akifanyika. Karibu sana. Wacha niwaimbishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga. Hoe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala. Asanteni. Jubilee oye! Wananchi oye!
Azimio. Azimio. Tusisahau ya kwamba that Jubilee is one house, Azimio is the larger house. Na ndio nikaja leo na kofia ya NARC Kenya. Ndivyo mkumbuke NARC Kenya is a member of Azimio Coalition. Mheshimiwa Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa Azimio na mtu ambaye tuna imani ndiye alichaguliwa rais wa 5. My brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mwangi wa Iria, Mheshimiwa Wajakoya na Mheshimiwa Kioni na viongozi wote. Tuko hapa leo kwa ukoo wetu. We are here because Jubilee is a part of Azimio, an integral part of Azimio. Tumekuja kusimama nanyi, mumekuwa mukiingiliwa, mukitishwa na hata mkutano wa leo mukanyimwa Bomas of Kenya. Na mlikuwa mukipelekea Bomas of Kenya pesa, money that they need because they are not doing well financially. The loss today is not to Jubilee or Azimio. The loss is to the Bomas of Kenya, which was prevented from being professional, behaving professionally, and hosting this NDC. It has been said, and I want to re-emphasize, ukiguza Jubilee, umeguza Azimio la Umoja. You touch any one of us, you touch all of us. Na hizo bipartisan talks ni kama kuongea na neighbor wako mukishindana sababu ya mpaka, boundary issues. Na huyo neighbor aanze kupiga bomu kwa msingi wa nyumba yako. Touching Jubilee is bombing the foundation of a house called Azimio la Umoja. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. Na nataka ijulikane ulimwengu wote. Sio waasi ndani ya Jubilee wanataka kubomoa Jubilee. Ni William RUTO anataka Jubilee. Na mimi namuuliza, wewe hudai ulishinda. Kama ulishinda, si basi uko na wajumbe wa kutosha. Kwa nini ukae ukijaribu kubomoa nyumba za wengine? Kama umetongoza members and they want to come to your party, warudishe kwa kiwanja wachaguliwa wakiwa kwako. Hata mzee wetu aliaga, mzee Moi, alikuwa na heshima kwa sheria. Akitongoza mtu wa nyumba ingine, alikuwa anajiuzuru, tunaenda by election. Sasa mtu anasema ako na PhD na hawezi kutambua sheria za Kenya. That is the great shame of this nation. Hatutaki usaidizi wako William RUTO. All we need is respect for the rule of law. Respect for the constitution and the laws of Kenya. Leave political parties alone. Wewe jenga nyumba yako. Na ukitongoza hata watu 100, we are ready for by-elections. Na mimi nakuahidi tutakubwaga wewe. Na tunakuambia what he is trying to do, because it is good people know. Anajaribu kupata super majority ndivyo aweze kupindua katiba bila wananchi kujua. This is a great assault on democracy. Tunajua wewe hujapambania democracy. Some of us have fought for democracy throughout our lives in this country. Wewe ulipinga hata hii katiba. But you are bound by this very constitution. You must respect it. You are not above the law.
If you don't, as Kenyans, we will force you. Pia nieleze sababu we will force him because wananchi ndio wako na ushukani wa juu. Sovereignty belongs to the people of Kenya. Wakenya ndio wanapatia koti ushukani. Wakenya ndio wanapatia ofisi zote za executive ushukani. Hata wabunge wanapatiwa ushukani na Wakenya. Na ushukani wa Mkenya hauondolewi. Unaweza bypass hao wote umbepatia ushukani. We can exercise our sovereignty directly. Nataka kusema juu ya bipartisan. Ni kweli tulikubali kuketi kuongea. Lakini maongeo gani kama utaendelea kuingilia nyumba ya Azimio? Watch out. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. If you really want to sit down, show respect to Azimio and its constituent parties. And take that as a serious warning shot. Kenyans are tired. Na mambo ya ushuru, wewe Zakayo, utashuka. Utashuka na usiposhuka Wakenya watakushukisha. Watu wengi wanalala njaa. Hawawezi pata chakula ya kutosha. Watoto hawaendi shule. Vijana wengi hawana ajira. Na ile tu unafanya, unataka kuweka ushuru hata kwa hewa ile tumepewa bure na Mungu. Ukisikia kinara wangu akisema punda amechoka, utakuja kuelewa hiyo ni kusemaje. Ukiendelea vile unaendelea. Mimi nikimalizia nataka kusema hivi. Nchi ambayo haina msingi wa heshima haiwezi ikaendelea, itazambaratika. Na heshima ni kusema hata kama hunipendi, nipatie haki zangu kisheria. Huwezi ukaingilia rais amestaafu, wewe umuone kama si Mkenya, uingilie haki zake na za jamii yake. Shame on you. Kenyans will not tolerate lawlessness na ukosaji wa adabu, kuingilia mali ya wenyewe, kutusi watu kila siku. Iko watu hapo na sitataja majina yao wasichafue. Nitachafuka mdomo tafadhali. Mutawajua. There are people who are behaving like village bullies. Kazi yao ni kutusi watu kila siku. We are not going to accept to be bullied into silence. You can insult all you want, but we are not going to be cowed down. We shall stand for our rights, and we are going to liberate ourselves and our country, whatever it takes. That is a notice to you. Na kwa jamii yetu ya Wakikuyu, moririkane na ngwaria gegesugu. Moririkane ona mbiti itere aria mwana. Yani, even a hyena does not eat its own. How come that we have become worse than hyenas? How can you go to attack the property of one of us? We want you to respect not that just the properties of those who belong to our community, but of every Kenyan. Because a nation without the rule of law cannot stand. Mimi naomba, wewe vijana mnapotoshwa, msipotoshwe tena. We shall live in harmony, na hata tukishukisha Zakayo, tutamshukisha in harmony. Aende nyumbani in harmony, na Kenya iendelee in harmony. Sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata sheria na amani. Iko kijana yangu mmoja aliongea hapa, na nimemwambia nitamkosoa kidogo. Hata ikiwa ni mtu ametukosea, awe mama awe baba,
tusimuingilie kimaumbile, tuingilie vitendo yake. Na hiyo ni kusema sio leo peke yake, kila siku, hata akiwa ni mama. Please stop yourself from issuing any criticism or insult that is gender based. Sababu utakuwa utatusi hata wale tumeketi hapa bila kujua. Kama ni mwanaume pia hatutamuingilia kimaumbile, tutamuingilia kulingana na vitendo yake. Kwa hivyo, long live multipartyism, long live Jubilee, and long live Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Thank you so much. Makofi kwa mama, makofi kwa mama. Ili tuweze sasa kuinuka, tumukaribishe Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Sasa ni wakati wake. Wapi wimbo yetu? Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Yes. Jubilee. Jubilee. Azimio. Azimio. Hey. 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 Hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Walisema haitawezekana, haitawezekana, lakini wana Jubilee na wana Azimio wakawajibu ya kwamba ina na ita simefanyika. Sasa Jubilee imefanya, wajafanya? Azimio imefurahi, hajafurahi? Sisi tumekuja hapa kama wanaazimio kuunga mkono ndugu wetu hapa wa Jubilee. Nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yangu Uhuru Kenyatta kwa kusimama imara na kuhepa vitisho vyote na kusema ya kwamba Jubilee itafanya mkutano siku ya leo. Sasa mimi nimesimama hapa kama mwanaazimio. Nataka kuongea sasa kwa niaba ya Azimio yote. Kuna maneno ambayo mimi nataka kuongea na wale wengine huko. Nitaongea kwanza kwa Kimombo.